Ky segment u mundësua pjesërisht nga Ecoland. Të nderuar bashkëdhetar, teleshikues të pasqyrës shqiptare, mirëdita. Disa tërmete të fuqishme kanë goditur përsëri Shqipërinë në orët e para të mëngjesit të datës 26 nëntor. Ndërto ai i orës 2:54 ishte i fuqisë 6.4 ball dhe ka shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha materiale, sidomos në Durrës, Thuman, Tiranë dhe në fshatrat përreth. Në momentin që po e përgatisim këtë episod është data 26 nëntor dhe uroj dhe shpresoj që deri ditën e transmetimit, pra të dielën, të ketë qenë me kaq. Ngushëlloj familjarët e viktimave dhe përfitoj nga rasti t'ju bëj me dije se emisioni ynë do të mbështesë çdo nismë humanitare për t'i ardhur në ndihmë të prekurve nga tërmeti. Këshilla ime është që ndihmat të shkojnë drejt të prekurit pa kaluar në kanale të ndryshme dhe për këtë kërkohet bashkëpunimi i atyre që njohin personat e dëmtuar me organizatat shqiptare këtu ose individ me reputacion që mund të bëhen garant për të hollat e mbledhura. Nëse dëshironi të vendosni njoftime për këtë qëllim, na shkruani te emaili i redaksisë që kemi shfaqur në ekran. Në vazhdim ju ftoj të ndjekim të përmbledhura kronikat e festimeve në komunitet me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë. Të plota ato mund t'i ndiqni në faqen tonë në YouTube, sepse e pam të udhës që sot të mos transmetojmë këngë të interpretuara nga artistët e ftuara. Faleminderit për mirëkuptimin. I would like to welcome up MPP Sharif Sabawi, Parliamentary Assistant for the Minister of Heritage, Tourism, Sport and Culture Industries. I'm really delighted to see all of you here. I welcome you in Queen's Park. The Albanian community is one of the communities which has really contributed to our Ontario wealth, and we are happy to see you in Queen's Park and we're happy to welcome you here. Today, I'm going to introduce our Minister of Heritage, Tourism, Sports and Culture Industries, Ms. Lisa McLeod. Please. Thank you very much, Sharif, and it's wonderful to be joined here by your ambassador. Congratulations and thank you for joining us here this evening, as well as our Chief Government Whip, Lauren Coe. And Lauren, it's wonderful to have you here too. And thank you, Sharif. Ladies and gentlemen, I like to say that Ontario is the world in one province. And my job is to showcase Ontario to the rest of the world. But what I love the most about being from Ontario is that regardless of where we've come from, whether it's other parts of Canada or different places around the world, we can all assemble freely in a legislative assembly such as this, where democracy is celebrated each and every day, whether we agree or disagree, and we do so peacefully. I like to think in the Ministry of Heritage, Sport, Tourism, and Culture Industries that we really reflect what it means to be an Ontarian and talk about our cultural fabric. Regardless of where you come from, you have a story to tell, and all of us have an obligation and a right to tell that shared story about what makes us phenomenal. It's really nice to be here today to celebrate Albanian Heritage Month, because when this was first debated in the legislature, I was an opposition MPP. And I was able to talk about how important the Albanian community is. Well, one of my best friends is from Albania.
and her daughter is my daughter's best friend, and they play hockey together. And they went to school since they were in grade primary, and now they're in grade 9. To be able to do this with so many other communities as well, whether that's Polish or, as my dear friend from Egypt, we're celebrating Egyptian Heritage Month. I'm myself Scottish, with the last name MacLeod. There's no other place on earth where you can do that freely, to celebrate who you are, but also to celebrate who someone else is. And so, thank you. So I want to say thank you for including me today. And I don't know if you have any grappa or not, but I'd be game for that. Anyway, thanks all very much. Take care. It's been 5 years since work has begun on the Heritage Law on November 26, 2014, and 3 years since the law was passed in Parliament on December 5th, 2016, when November was officially declared Albanian Heritage Month in Ontario. Përshëndetje, jam shumë e gëzuar që jam këtu sot dhe ju falenderoj shumë për ftesë. Çfarë më punë e kam shqip që është pjesë e albumit tim. Të nderuar diplomat, të nderuar parlamentar, përfaqësues të gjithë shoqatave në Kanada, miqe dashamirës të shoqatës, antarë vullnetar mbështetës të shoqatës, faleminderit për ardhjen tuaj këtu sot. Ju të gjithë i keni shtuar bukurinë këtij manifestimit kulturës shqiptare, gëzuar 3 vjetorin e muajit të trashëgimisë shqiptare në Ontario. E veçanta, kësaj radhe është ftesa e gjithë shoqatave në Kanada, ku unë mirëprit mjaft mirë nga gjithë shoqatat, po në pamundësi të largësisë dhe kohës në dispozicion që është dhe ditë pune, këtu kanë ardhur përfaqësuesit e shoqatës së Winnipeg, Manitoba, zonja Albiana Bukujevski. Me vlerat tona kombëtare, të hershme të sotme, pasurohet më shumë trashëgimia jonë kulturore, por ne jemi me fat që jetojmë në një vend ku çdo ditë më shumë ndihemi kanadez, po aq edhe shqiptar të mirë. Në radhë parë faleminderit Kanada, faleminderit Ontario, por të mos harrojmë se vim nga një kulturë që e përfaqëson terren, që nuk na krijon pengesa mundësie dhe kulturore. Prandaj, faleminderit toka jonë e dashur Shqipëri. We are very grateful and honored to be able to celebrate this special day with all of you inside the Ontario Parliament, right where it all started on 2016, where Bill 36 was made all possible and proclaimed the November Albanian Heritage Month for the first time. Therefore, forever very grateful to the initiators who made this bill possible, Mrs. Shqiptaro-Kanadeze, Dr. Shafiq Kadri, all the board and all the past members and current members of the Albanian Canadian Association, and the honorary president, Dr. Ruki Kodaj, for many contributions. Thank you all. Let's celebrate and share this special day, and many more years to come. Thank you. Muaji nëntor përkon me festën tonë kombëtare, ku Shqipëria dhe shqiptarët si natë dhe ashtu edhe në mbar botën, por edhe në Kanada, nga bregu në breg, organizojnë ceremoni festive për nder të momentit më solemn në historinë e kombit tonë. Shpalljes së Shqipërisë së lirë dhe të mosvarme më 28 nëntor 1912 dhe çlirimit të Adleut pas përfundimit të luftës dytë botërore në nëntor të 1944-s. Këto festime janë akoma edhe më të larmishme në Ontario, ku si rezultati veprimtarisë aktive të shoqatave dhe komunitetit vibrant Shqiptaro-Kanadeze, ky muaj merr përmasat e një festivali të shtrirë në një hark kohor më shumë se një mujor. Të përgëzoj përzemërsisht organizatorët dhe mikpritasit, zonjën Ruki Kondaj, kryetarin e shoqatës bashkisë Shqiptaro-Kanadeze, zotin Bujar Zejnullahu, artistët, të gjithë vullnetarët dhe ato të cilët kanë kontribuar për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, pjesë e rëndësishme e suksesit të cilit jeni edhe ju të gjithë, zonja e zotrin të nderuar me pjesëmarrjen tuaj të vyer. Një përshëndetje të veçantë për të nderuarin konsullin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës, me të cilin bashkërisht pas pak ditësh do të ngrëm flamurin kombëtar në këtë asamble legjislative dhe përfitoj nga ky rast që ju luftoj të gjithëve të bëheni pjesë e kësaj ceremonie ditën e diel më 24 nëntor në orën 12. Gëzuar muaj me trashëgimi shqiptare. Unë të paktën pritjet i kam që ky muaj të ngritet në nivel federal, sepse nuk jemi mësuar duke ju bërë pa pasur suksese tjera, kështu që e presim të ndodhë së shpejti.
Edhe po ashtu jam shumë i nderuar me pjesëmarrjen e muziciantëve tanë, të cilët I falenderoj famas për performancën e tyre shkëlqyer e po ashtu zonjushën Erza, të cilën e kemi parë mjaft në për emisione televizive në Francë dhe gjithandej Evropës, dhe një aferim për ju që keni ardhur nga atje këtu për të shpalosur vlerat tuaja dhe dashurinë që keni për vendin dhe origjinën prej nga viti. Faleminderit shumë. I used to work here too in Queen's Park. I was the video producer for the premiere at the time, Bob Bray. That was a few years ago. Wow. However, I'm very proud of my Albanian culture. I thank Ruki very much for the wonderful work she's done, supporting us in our efforts with the Albanian-Italian connection, because being our Bresh and Italian, haven't forgotten my Albanian roots, so glad to celebrate it and happy to celebrate along with all of you. Thank you very much. On behalf of the Estonian Central Council in Canada and the Central and Eastern European Council in Canada, representing the interests of over 4.5 million Canadians of Central and Eastern European heritage, I bring greetings and best wishes to the Albanian community in Canada and all Canadians of Albanian heritage on this important day. The CEC is thankful to the Albanian community for their cooperation and support over the years, especially my dear friend Ruki here. And we're proud to stand with your community against efforts by foreign entities to undermine peace and stability in the neighborhood around Albania and Kosovo. The CEC will always stand up for the sovereignty and independence of your nation and those who threaten it. As Canadians, it is up to us to ensure that our government also understands the effort of such malign regimes, their motivations and intentions. We have to speak up for their motivations and intentions and speak up for our friends. We look forward to continuing to work with you, and we wish you a wonderful Albanian Heritage Month and Independence Day. Thank you very much. I want to just mention that when I spoke on Albanian Heritage Month in the legislature, I spoke about how many Jews were saved in the Second World War, were saved from the Nazis by Albanians. And I want to say on behalf of the Jewish community, I represent Thornhill, which has the largest Jewish community in Canada. I want to say thank you on behalf of the Jewish community, the survivors, and the survivors. And I didn't write out any speeches, but I did bring, there's a picture here of King Zog I of Albania. It was in Geneva, they had a presentation thanking people who saved Jews during the Holocaust, and he was one of the 15 people honored. And also, I want to say thank you to a very special family, the Pilkus, a Muslim family in Albania who harbored young Joanna Newman and her mother in their house during the From the ashes of a sad history, we've all learned to smile, to celebrate, because that's what the people who suffered would have wanted. They would want the next generations to go forward, to remember their heritage, to wear the outfits, to sing the songs, to keep the traditions and the stories alive. So I want to commend all the organizers, thank them for the award, but mostly thank yourselves, because you're what's keeping the memories alive. So thank you. The next candidate that we're going to honor with the title is a painter and member of the ACCA, former dean the University of Arts in Tirana, Zoti Bujar Aslan. Next award will go to the very young talent who came all the way from Paris, Erza Mucholi. For MPP Lauren Coe,
However, as mentioned earlier, he's currently not in the room as he has governmental business. So we will be handing him his award later on. Mirdita. Ladies and gentlemen, zonja dhe sotrin, mirë se erdhet tek ceremonia e ngritjes së flamurit në nder të përvjetorit të 107 të pavarësisë të Republikës së Shqipërisë. Welcome to the flag raising in honor of the 107th anniversary of the independence of the Republic of Albania. It's such an honor to see everyone coming out today, and such an honor to see everyone taking time out of their schedules to hang out on a cold November morning to honor a flag that unites all of us together. The 28th of November means a lot to Albanians worldwide. It represents freedom, perseverance, and the spirit of self-determination. Over 100 years ago, our ancestors planted a flag in the ground and declared themselves free and united. And over 100 years later, many miles away, here we are to honor that commitment and continue it. We may be far from home, but we will never forget, and we will never stop celebrating who we are. And of course, we are thankful and grateful to our chosen home, Canada, who every day allows us to live in peace, pursue our dreams, and live who we are to the core. Thank you, Canada, and happy Independence Day to you all. Ambassador of the Republic of Albania, members of the Consular Corps, honored guests. Bonjour et bienvenue, good afternoon and welcome. Mirdita. It's my great pleasure as Speaker of the Legislative Assembly of Ontario to join you today as we celebrate Albania's National Day. I know that I speak for all 124 members of Provincial Parliament when I say how delighted we are to have you here at Queen's Park, the seat of government in Ontario, and the majestic symbol of parliamentary democracy in our province. We must acknowledge that we're gathered on the traditional territory of the Mississauga of the Credit First Nation, and we recognize the long history of Indigenous nations in Ontario. We're also reminded of all the generations who came before us, who built the province that we're blessed to inherit. The responsibility passes to us for a time, and it's our obligation to build on it further for the benefit of the generations to come. Canada and Albania have a long-standing diplomatic relationship. 2017 marked the 30th anniversary of this friendship. The first Albanians arrived in Canada at the beginning of the 20th century. Some immigrated to Canada after the Second World War, while others arrived in 1999 as Albanian Kosovar refugees. When we look to the past, tragic events and loss often shape the future. Tragedies connect us, at times even unify us. This vibrant community enriches us all in Ontario in diverse and unique ways. Albanians have rich folklore traditions, including music, dance, and traditional clothing. And in recognition of that, Bill 36 was enacted in 2016 here at Queen's Park, and it proclaims the month of November in each year as Albanian Heritage Month. Et aujourd'hui, c'est un grand privilège pour moi d'être ici avec vous. It's my great pleasure to be here with you today as we celebrate the immense contribution of Albanian Canadians. We are grateful for all that you've done and all that you continue to do to strengthen our beloved province, and we rightly display our pride in our accomplishments, united as one. At this time, it's my honor to call forward the Ambassador of the Republic of Albania in Canada, His Excellency Ermal Muka, to present a certificate in recognition of this special day, and it reads as follows. In celebration of the Independence Day of the Republic of Albania, it's my great pleasure, on behalf of the Legislative Assembly of Ontario, to send you our heartfelt congratulations on this important occasion. Thank you, and happy Independence Day. Mirëmëngjesit të gjithëve, shumë faleminderit dhe ndihem tejet krenar që jeni të pranishëm sot këtu në 107 vjetorin e pavarësisë të Republikës së Shqipërisë. This year marks 32 years of diplomatic relations between Albania and Canada, and we are proud of this strong and consolidated partnership, common achievements, and committed to further strengthen our cooperation on mutual benefit of both our countries and people. I would like to highlight the establishment earlier this year of the Interparliamentary Friendship Group, and we are delighted having today among us
the founding chair, Madame Dabrusin, and one of the founding members, Mr. Spengeman. I would also like to mention the signing of the Social Security Agreement between Albania and Canada, which not only enriches the legal framework of the cooperation between the two countries, but it also positively affects the life standard of the Albanian Canadian community. By concluding, I would like to express my profound gratitude to the Canadian authorities, to the Honourable Speaker, Mr. Ted Arnott, members of the Provincial Parliament of Ontario, members of the Parliament of Canada, that by their presence, or even through their messages, joined Albanian Canadians, all of us, on this important occasion. Special thanks to the leadership of the Albanian Canadian Community Association, the volunteers, and all of them who co-sponsored this ceremony and constantly contribute to save and promote our national values, as well as the Albanian-Canadian friendship and cooperation. On this point, I would like to quote the Albanian saint, well known all over the world for her charities, Mother Teresa, who says, "We cannot all do great things, but we can do small things with great love." I really hope you will enjoy the musical performance of the Albanian Canadian artists Antela Galanji and Qazim Kalushi, which will take place indoor right after this ceremony. Happy 107th anniversary of the independence and 75th anniversary of the liberation of Albania. Happy the Albanian Heritage Month. Long live the Albanian Canadian friendship. Faleminderit. Icon Builders Incorporated është një kompani ndërtimi e fokusuar në projekte të ndryshme tregtare dhe banimi. Kompania është në kërkim të një punëtori ndërtimi të zellshëm për të mbikëqyrur dhe menaxhuar një gamë të gjerë riparimesh. Kandidati duhet të jetë i organizuar dhe të ketë aftësi të mira për menaxhimin e kohës, si dhe shumë i aftë të kryejë vetë riparime të përgjithshme. Të interesuarit që kanë përvojë të gjatë në këtë fushë janë të lutur të dërgojnë një CV në adresën e emailit info@iconbuilders.ca. Futbolli është pasioni i fëmijëve tuaj? Dëshironi t'i stërvitni ata me profesionist? Prej gati një viti, Akademia e parë shqiptare e futbollit në Drejtor Toronto Area, Black Eagles Soccer Academy, stërvit fëmijë në ndërtimin e ish futbollistëve të kombëtarës shqiptare. Bëuni pjesë e shqiponjave shqiptare. Çmimet fillojnë nga $99. Tani, jam nga Tibeti, but I consider myself an honorary Albanian. Let me tell you why. I've traveled to Albania more than once, visited many parts of the beautiful country, from Saranda to Shkodra and every place in between, including Vlora, where the Declaration of Independence was signed. I visited Kosovo and also to places that have sizable Albanian communities in the region. Jam martuar me një shqiptar. I'm also the mother of 2 children who are proud half Albanians, including one right here. So I count as an honorary Albanian, don't you think? Yes? All right. But in all seriousness, I share this with you to say that this day, which is significant to all Albanians,
includes me and my family. Albanians have a deep sense of pride for your history, your heritage, and your place in the world. From the times of the great Skanderbeg, to Mother Teresa, to Ismail Kadare, to your presence here, Albanians have always punched above their weight to their contributions to their country and to the world. Here in Canada and in Ontario, we are very lucky to have such a strong Albanian community. And I wish you continued success and strength. Gëzuar festen e pavarësisë. Faleminderit. The history of Albanians for decades and centuries has been both unfortunate and painful. An autochthonous population in a very important geographical area in Europe, precisely where roads between East and West were intervened, were desirable for every empire since antiquity and for the people from the Carpathian Mountains flocking to the Balkans. Today, Albanians must feel fortunate that their historical destiny is the period in which we live in. Albanians have never had more friends, and I am convinced that our countries, Albania and Kosovo, have proved that will continue to do so more and more in front of our allies, that we share the same values as those with countries of Western democracies. Since our Albanian community in Canada is mixed with Albanians from Albania and Kosovo, let me express my delight at how integrated our community is in Canada, and let us not forget the excellent hospitality of Canada and its people. Thank you very much. O flamur gjak, o flamur shkab, o vënd e vatër o nën e banë, lagur me lot e djegur me flak, flamur I kuq, flamur I zi. Flamur që lindshën Konstantinin, pajton Islamin e Krishtërimin, shpall midis feve të vllazërimin, flamur bujar për njerëzi. Këto vargje të shkruara nga pena e artë të madhit Fan Noli, përfaqësojnë ndjesinë që ne kemi sonte që jemi mbledhur këtu, për të festuar një ndër ditët më të rëndësishme, ditën e lindjes së kombit tonë. Të gjithëve juve që jeni prezent sonte, gëzuar dita e pavarësisë dhe festa e flamurit. Të nderuar miq të ftuar, me emër të bordit të shoqatës Shqiptaro-Kanadeze në Toronto, drejtuar nga presidenti Bujar Zërillau, ju urojmë mirëseardhjen dhe ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në organizimin tradicional të 107 vjetorit të pavarësisë. Gjithashtu shfrytëzojmë rastin të ju urojmë të gjithëve muajin e trashëgimisë shqiptare në Ontario. Në këtë ditë të veçantë, teksa festojmë festën e flamurit që përfaqëson identitetin tonë kombëtar, është me rëndësi të veçantë që ne si komunitet në diasporë të mlidhemi në solidaritet dhe bashkarisht të punojmë në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave tona kombëtare. Ky është misioni kryesor I shoqatës tonë. Andaj sonte duam të shfrytëzojmë rastin dhe të bëjmë thirrje tek gjithë ju që të përkrahani punën e shoqatës dhe bashkarisht të punojmë edhe ne në realizimin e projektit të shtëpisë shqiptare, projekt I cili po punohet tani nga shoqata dhe grupi punues për të mbledhur fondet që të sjellin këtë projekt në jetë. Për të gjithë ju që jeni të interesuar të antarësoni, sonte këtu kemi vullnetarët që do të sjellin aplikacionet për antarësim tek tavolinat tuaja. Ju lutem të konsideroni antarësimin tek shoqata. Kontributi juaj do të shtojë direkt mbështetjen e iniciativave të komunitetit tonë dhe në realizimin e ndërtimit të shtëpisë së shqiptarit. Ju faleminderit për përkrahjen. Të gjithë ju zonja dhe zotri, mirë se vini në festën tradicionale të flamurit kombëtar dhe gëzuar festa e flamurit. Antarët të bordit të shoqatës Shqiptaro-Kanadeze kryesisht në mënyrë vullnetare, organizuar këtë festë me shumë të tjera vetëm për të ruajtur dhe promovuar gjuhën dhe kulturën tonë të bukur shqipe. Andaj lutem, ju dua tërheqni të fortë për gjithë grupin e punës dhe bordin e shoqatës Shqiptaro-Kanadeze. Faleminderit.
Në vitin që po him, Shoqata Shqiptare-Kanadeze feston 30 vjetorin qysh ka themelimi i saj. Andaj për ta vazhduar këtë traditë, bordi prezent dhe unë jemi betuar ta ruajmë dhe ta promovojmë me dinjitet të lartë punën e palodhshme vullnetare dhe me krenari kombëtare. Kush nga ju të nderuar vëllezër dhe motra ka vetëm një kërkesë, që të anëtarësoni dhe të kontriboni në Shoqatën Shqiptare-Kanadeze, shoqatën më të vjetër në Kanada. Gëzuar mujin trashëgimisë të shqiptarëve dhe të lumtur e të bashkuar festofshim gjithmonë. Faleminderit. Të nderuar bashkëdhetar, tradicionalisht grupi i vlerësimeve të personaliteteve shpërndar mirënjohje për gjithë ata të cilët kontribuojnë në komunitet dhe ngrisin lart emrin shqiptar. Kem 3 mirënjohje që do shpërndajmë sot dhe e para shkon për një ish antare të bordit dhe vullnetare fuqishme Shoqatës Shqiptare-Kanadeze. Sot kam nderin që në emër të shoqatës ta ndroj me titullin antar nderi zonjën Emiliana Zenelaj. Arsyeja pse Emiliana meriton këtë çmimor sepse ajo ende është jashtë po punon për komunitetin, krejtësisht në mënyrë vullnetare dhe prandaj nuk është këtu në sallë. Ja po vjen Emiliana Zenelaj. Dua trënditje. Kemi familje shumë patriotësh të cilët asnjëherë e vitet të tëra nuk i thanë jo shoqatës dhe gjithmonë të gatshëm për ta ndihmuar shoqatën. Kam nderin të ftoj në skenë familjen Qafleshin nga Old Mill Cafe dhe t'i nderoj me titullin antar nderi. Zoti Qafleshi. Me duart të saj të arta, si çdo festë kombëtare dhe sot do të shijojmë tortën e gatuar me flamurin kombëtar nga European PASQYRA kanë nderin të ftoj dhe ta nderoj me titullin antar nderi Bruna dhe Adi Brari. Misioni Shqiptar Katolik Shënën Tereza njofton mbar shqiptarët në Toronto dhe më gjerë se si vjet mbrëmja me rastin e Krishtlindjes do të mbahet ditën e shtunë më 21 dhjetor në mbrëmje. Janë të ftuar këngëtarët Nazife Bunjaku dhe Arjan Korkaj, të shoqëruar nga mjeshtri Erin Demiri në tastier. Gjithashtu do të ketë muzikë nga DJ Andy Groove. Telefononi organizatorët për bileta. Çmimet janë $80 për të rritur dhe $40 për fëmijë. Mbrëmja mbahet në Capitol Banquet Hall në orën 7 të mbrëmjes, pra edhe një herë ditën e shtunë më 21 dhjetor me rastin e Krishtlindjes nga misioni Shënën Tereza në Toronto. Panorama të gjithëve. Unë quhem Nita Rashi dhe jam zëvendëse presidentja e Shoqatës Shqiptaro-Kanadeze e Iliria këtu në London, Ontario. Mirë se keni ardhur sot këtu për të festuar së bashku ditën shumë të rëndësishme dhe historike në mbar popullet shqiptare. Dita e pavarësisë së Shqipërisë, dita e flamurit. My goal was to bring more of the young people in the London community together. I think sometimes at these events there's a lack of like my generation and maybe just like a slightly older. So I wanted to get more people involved because as years go by you can see that numbers are decreasing and they're diminishing, and I feel like people are just like not feeling as included. So this year my first event that I'd organized was the Women's Day in March, and that was successful. And then we organized just 2 months ago the bar night in London. We hosted it at Frog, and we had over 120 guests, which was, in my eyes, kind of surprising. I was really shocked and pleased at the same time. So many people were reaching out to me being like, oh, we're so happy that you organized this, like do it again. So we're hoping we actually may organize a New Year's party, same idea, but a bar night. And now we've come to PASQYRA SHQIPTARE, and we are hoping for over 200 guests tonight. So it's been a successful year, and I've been happy to be a part of it. Excellency, my good friend President
members of the Albanian community here in London, zonjeve, zotrinja, Ashton der Deyem Katu, because it is truly an honor for me on behalf of London City Council to be here tonight to celebrate this great Independence Day. When some of you will remember, I was a member of Parliament and had the privilege to go to Calcutta in India. And we took a pilgrimage to the mission to the Sisters of Charity, where I had the great privilege to kneel in front of the tomb of Mother Teresa and say prayers, and to thank her and thank God for the contribution of Mother Teresa to the world. So we think today of Albania and the challenges that Albania struggled with to be where it is today and what a country it is today. Tens of thousands of people gave their lives for the cause of Albania. Hundreds of thousands, as you know better than me, were displaced. Gatherings such as what we have tonight are proof that those sacrifices are not in vain. But as a result of those freedom fighters and a result of their resilience, the freedom and peace we sometimes take for granted here in London and in Ontario and in Canada, well, let me say today, are enjoyed in Tirana and everywhere else across the great country of Albania. So, let me also say that in addition to marking the anniversary of independence, I also want to take this personal opportunity with my wife Judith to personally acknowledge the Albanian-London connection and contributions to our city. Because we are a better, a more diverse city, thanks to you, thanks to the culture, the excitement that you bring. Of course, to the cuisine, the music, the fashion, the art. But truthfully, what it is the heart that Albanian Londoners bring to this community that make London a better city, and for that I say thank you. So, allow me as I close to offer it to you to enjoy the night, but I've already talked to a number of you, I don't think that will be a problem. I will also say enjoy the company of each other and enjoy a peace that we hope is everlasting. Let me say long live a free and democratic Albania, long live the Albanian people, Rasta Flamuri, I'll try that again. Rafta Flamuri Kuch Ezi, Rafta Shqiptare Shqiptare, Rafta Shqiptare. Thank you. Well, I've had a relationship with the Albanian community for many, many years. I was once in federal politics, and that was probably the real first opportunity that I had to get closer to the Albanian community. In fact, I was so touched by the commitment that one of the local London Albanian students came to volunteer in my office. And I was so impressed that when a friend of mine was looking to add a staff member in Ottawa when I was an MP, and he was an MP, he wanted someone that could speak English, that could speak Albanian, and that could speak Spanish. And this person could do it all. And this particular person is still in Ottawa, and she's brilliant and amazing. And that's what I find the Albanian community here in London. They're brilliant and they're amazing. And do you know why? Because there's a compassion and a passion they have. What they do for our city in terms of giving back is unbelievable. And the heart they show, you heard tonight when His Excellency Ambassador Mucha spoke. And he spoke about the strengths of the Albanian community, and he's done that in a number of meetings to celebrate Independence Day all across the country. He's been doing this. And he's right to speak to the heart of the Albanian community. Their heart is my heart. Their heart is London's heart. How can you not be close and feel that that is so special? Rinia shqiptare e Toronto ju fton ta kaloni natën e ndrimit të viteve në ndingujt e muzikës shqiptare. E ftuar këngëtarja e mirënjohur Albërie Hadërgjonaj, e shoqëruar nga këngëtari Emiliano Talo dhe maestro Gojart Kodra.
Siguroni biletat duke telefonuar 2 numrat e telefonit. Në çmim përfshihet darkë plot dhe pijet jo alkolike. Mbrëmja mbahet në Chateau Le Jardin dhe dyert hapen në orën 7 të mbrëmjes. Pra, Albërie e Hadërgjonaj në Toronto natën e vitit ri e ftuar nga rinia shqiptare Toronto. Festoni natën e ndrimit të viteve me Alba Catering and Events më 31 dhjetor në mbrëmje në Monte Cassino Event Center në Toronto. Janë të ftuar këngëtarët e mirënjohur Artur Matia, Rudina Delia dhe Altin Gjepa, të shoqëruar në tastier nga maestro Erlindi dhe klarinet maestro Igli Tuga. Gjithashtu, muzikë nga DJ Andy Groove. Dark me menu të plot me 5 dalje dhe open bar. Siguroni bileta duke telefonuar organizatoren zonjën Rudina. Gëzuar vitin e ri 2020 me Alba Catering and Events. Kjo organizimi ynë përmballet me kuadër të festave të nëntorit, ku sot ngritëm flamurin kombëtar para parlamentit të Ontarios duke vazhduar traditën tonë disa vjeçar. Në shoqatën e Hamiltonit kemi edhe një ftesë tjetër. Për ta shënuar, sot shoqata jonë mbush 9 vjet nga themelimi i saj, me çrast falenderojmë të gjithë aktivistët tanë, që nuk janë ndarur nga fillimi dhe vazhdojnë të punojnë me të njëjtin entuziazëm si kur ditën e parë. Gjithashtu vlen thuhet se shoqata viteve të fundit janë shtuar dhe një numër i konsiderueshëm aktivistësh, të cilët me kontributin e tyre po e mbajnë gjallë kulturën dhe traditën shqiptare në Hamilton. Brenda këtyre 9 viteve, ne kemi arritur të mbledhim shqiptarët e Hamiltonit në ditë të mira dhe të vështira dhe kemi bashkëpunuar me shumë fushë, me institucionet e Shqipërisë dhe Kosovës, me bashkësinë e Hamiltonit, shoqata shqiptare në Ontario dhe në Quebec, si dhe me shoqatat e etnive tjera të qytetit të Hamilton, ku krahas aktiviteteve tona kombëtare, kemi marrë pjesë në disa ngjarje multikolorore të qytetit. Në përpjekje për të ruajtur traditën dhe për të mbledhur së bashku, ne kemi blerë objektin ton, pra shtëpinë shqiptare, të cilën e kemi inauguruar këtë vit. Disa familja dhe aktivistë të shoqatës tonë nuk janë sonte me ne në këtë fest, sepse si që keni parë edhe vetë, si vjetë, si kur më parë, në muajin e fundit kemi përjetuar humbjen e disa antarëve të shoqatës tonë dhe komunitetit në përgjithësi. Shumica e tyre kanë qenë aktivistë dhe përkrahës të shoqatës prej fillimit. Prandaj, këtë humbje janë të ndjeshme dhe për shoqatën tonë. E me këtë rast, ne emër tuaj dhe timin shpreh ngushëllimet tona të sinqerta për familjet në fjalë. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrje dhe urime festat e fundvitit. Kam qenë këtu edhe para një viti atëherë kur ishim në fill në themelin të konsulatës. Me këtë rast më lejoni t'ju inkurajoj që këtë punë të mirë që e bëni, ta vazhdoni edhe me tutje të i tregojmë mbar botës se çfarë vlera dhe çfarë të mira ka tradita dhe kultura jonë. Atë le ta marrim vesh e gjithë bota. Po ashtu kam një porosi për prindërit e rinj që sa më shumë t'ja mësoni gjuhën shqipe fëmijëve tuaj. Mos harroni se kjo gjuha jonë shqipe është një ndër gjuhët më të vjetra në Evropë dhe është atributi kryesor që ne e kemi me të cilin paraqitemi para botës dhe duhet ta kultivojmë dhe ta ruajmë sa më shumë. Me këtë rast, më lejoni po ashtu që juve si komuniteti i Hamiltonit ju përgëzoj për punën e shkëlqyer që keni bërë me blerjen e objektit dhe me këtë rast uroj që ju të inkurajoni edhe shoqatat të tjera anëkën të Kanadas dhe të shpërndani përvojën tuaj dhe eksperiencën tuaj, pra
dhe të njëjtat hapa të ndërmarrin edhe shoqata të tjera. Bashkë me mua sot e kam edhe kolegun tim të zyrës, zotin Sadik Makolle, që është me mua, dhe siç e dini ne kemi filluar që nga viti i kaluar të ofrojmë shërbime konsullore për qytetarët e Republikës Kosovës dhe ta shfrytëzojmë këtë mbrëmje edhe për çfarëdo që keni me rëndësi për të pyetur, ne jemi këtu dhe besoj se Sadiku nuk e ka problem që t'ju ofroj të gjithë asistencën apo konsulencën e nevojshme që keni. Urime festa e flamurit edhe gjithë të mirat e shëndete për ju dhe për familjen e juaj. Faleminderit Zotëria për fjalimin edhe për prezencën tuaj sonte këtu. Në mbyllje të nderuar teleshikues, megjithëse urimi mbrinte ju me 3 ditë vonesë, dëshiroj t'ju uroj nga zemra 107 vjetorin e pavarësisë dhe këtu përfitoj nga rasti të shfaq në ekran edhe urimin e zotit Andrew Scheer, udhëheqësi i opozitës kanadeze, i cili ditën e martë, pra sot që po përgatisim këtë emision më 26 nëntor, na dërgoi në redaksi këtë dokument që kemi shfaqur në ekran, kur ndër të tjera thuhet se komuniteti shqiptar duhet jetë krenar për ndihmesën që jep në shoqërinë kanadeze si në kulturë, po ashtu dhe në ekonomi, gjatë gati 100 viteve që prej ardhjes së shqiptarëve të parë këtu në Kanada. Mirupafshim të dielën e ardhshme.